have a lecture on Motivation for Innovative Engineering Projects, delivered by Professor Chandrasekhara Udayagiri, VIT University. I am Professor Chandrasekhara Udayagiri from School of Information Technology and Engineering. I'll be talking on topic Motivation for Innovative Engineering Project. Each one of you have dreams to make it big in life, and youngsters like Facebook fame Mark Zuckerberg have proved that success can come too early in life. Well, I am here to give you some basic ideas on how to make your big dreams come true. Let us see what it takes to become a successful entrepreneur. I shall divide this talk into 4 segments. First would be on lateral thinking. Lateral thinking, solving problems through an indirect and creative approach using reasoning that is not immediately obvious and involving ideas that may not be obtainable by using only traditional step-by-step logic. History has time and again proven that people who can see solutions and not just problems have found success sooner or later. The greatest challenge for any entrepreneur today is to predict the changing needs of market and adapting his business accordingly. Apart from conventional technological careers, today we find many career opportunities that were never imagined few years back. The second segment, I would be talking about ideas. After you are confident of providing some innovative solution to different real-world problems, we need to pull in different ideas that can be converted into long-term business opportunities. The idea should be sellable in a profitable manner. In this section, we shall look at few real-world examples and few startup ideas that may be of interest to you. In third section, I'll be talking about few platforms that are available to incubate your startup. The final section would be on Honeybee Network, that is Srishti.org. In the first section, let us understand what is the meaning of Jugaad. Jugaad is a Hindi word and is a term applied to a creative or innovative idea providing a quick alternative way of solving or fixing a problem. Jugaad literally means an impoverished arrangement or workaround which has to be used because of lack of resources. The Jugaad movement has gathered a community of enthusiasts believing it to be the proof of Indian bubbling creativity or a cost-effective way to solve the issues of everyday life. It is commonly used when describing a workaround to get through commercial, logistical or legal issues. Sometimes Jugaad may refer to an idea from which a person can control his or her budget. Example, someone discovered that hiding a low-cost mobile with a long battery life in your car in silent mode can help you if your car is stolen. Police can trace the car location from its signals. You could visit websites like jugaad.com or jugaadinnovation.com. Jugaad is an attitude. That attitude can be cultivated through lateral thinking exercises. Let us see how. First of all, be flexible. Second, practice Jugaad in your day-to-day life. Third, try to improve your comfort and convenience at lower cost. This practice will help you find low-cost solutions in your future career endeavors. Fourth, brainstorm your ideas with like-minded company. They could be students as well as your faculty. Fifth, if you get lost in halfway finding a solution, celebrate the intermediary solutions. They may lead you somewhere else in future. Last, you are all engineers. As you learn, parallelly figure out how your knowledge fits into solving real-world problems. Always keep in touch with real world. I will end this section with a real-world success story of a 16-year-old Kerala girl, Ramya Jose. Ramya scored above 90% in her board exams, this in spite of having to do the laundry. She represented her school at various science fairs and won prizes for making a still model of a transmission tower for mobile phones. For her 12th standard practical examinations, she made a model of refrigerator in which vegetables, fruits, etc. would remain fresh up to a week. Miss Jose made this popular award-winning washing machine after her board exams when she was just 14-year-old. It all happened because Ramya's mother fell ill during her 10th standard exams and her father was undergoing cancer treatment. She had to change 3 buses while going to and coming from school and spend about 2 hours each way. As there was no washing machine at home, the chore of doing the laundry fell to her and her twin sister. So, instead of just wishing for a washing machine, she decided to try her hand at making one during the vacations. She had watched the functioning of an electric washing machine and thought of substituting the electrical power with mechanical power.
She drew the basic diagram and her father took it nearby automobile workshop. He requested the workers to make it when they had a free hour and agreed to pay. He then purchased the materials according to his daughter's instructions and supplied them to the shop. Once she had to explain to the mechanic personally how she wanted it to be done. The mind being familiar with the conventional washing machine, this innovation comes across as surprisingly simple. It consists of an aluminum cabin in which there is a horizontal cylinder made of iron net wire. The cylinder is connected to a pedaling system which consists of a cycle chain, pedal and a seat. An old broken cycle was used for this purpose. In appearance, it looks like an extra cycle usually seen in a gymnasium, which is connected to a cabin. Clothes are put into the cylinder. This cabin is filled with water to the level of clothes. Washing powder is added and left to soak. Then pedal for 3 to 4 minutes. The cylinder rotates at a very high speed with the clothes inside, cleaning them thoroughly. Soap water drains out, the barrel is filled and the process is repeated. By pedaling, the washed clothes are centrifuged and become about 80% dry. NIF has filed the patent for this machine. The advantages are galore. In the rural area, electricity is always a scarcity, and with revision of rates, the common man cannot afford to use a washing machine in the first place. By attaching a cycle-like device to it, it can be used as an exercise machine, thereby serving the twin purposes of keeping fit as well as doing the laundry. It is quite cheap at cost, as cost would be limited to about 2000 rupees. It is portable, so the motivation is highly practical for use in the rural areas and stays within the budget of the common man. Now, there is a proposal for mass production of this washing machine. Now I would move on to the second segment, ideas. An idea can change your life. All the modern day industrialists unanimously agree that people who face the problem know their solutions better. Especially in a growing economies like India, etc., any existing product may not actually fulfill all the needs and requirements of its customers. People may want low-cost, multiple-use device or systems or services. We will look at few such solutions that came out from customers themselves. First, all of you must be aware of a website named redbus.in. This is a 600 crore company today, started by Mr. Fanindra Sama with just 5 lakh investment in the year 2005. He made the website out of his personal need to book tickets online. He found that there were too many travel agencies which were not known to the people and vice versa. So buses would go partially empty while there were passengers who postponed their travel due to lack of seats. Second, 22-year-old Saket Modi's hobby had been hacking computer systems. After a bitter experience in childhood, he understood the need to use this hobby only for ethical purposes. During his graduation, he sharpened his hacking skills. He would report the vulnerabilities of different websites to their owners and offer solutions. Today, he is the CEO of Lucidius.com, having clients as Microsoft, Reserve Bank of India, IBM, etc. He charges anywhere between 1 lakh to 50 lakhs for his solutions. Well, the stories of many software companies are similar to the above. Being from IT background, I wish to speak about few innovative ideas which were used to construct successful business ventures for using internet. When computer was invented, no one knew internet was possible. When internet started, no one predicted the social revolution that the networking sites like Facebook and YouTube will bring about. Today is a new era where the internet and IT services have shown path to altogether new career opportunities that were never imagined before. The beauty of this path is the ease with which the business model can be transformed. Zero investment on hardware, and most importantly, the business runs in a virtual office. That is, people can work from their homes. Following are few ideas that have transformed careers of homemakers, provide extra source of income to youngsters, or have grown into a successful business models altogether. Let us hear few such ideas. First one. Many people are emotionally attached to their old items like albums, furniture, books, and other antique objects inherited from their ancestors. But the problem starts when we have to preserve them. Without proper care and maintenance, they tend to rust or get damaged. People who are traveling a lot might want to keep such things at one place so that they may bring them back once they settle down or possess a large enough space. An idea, store more, is born out of this need. They preserve these items in cartons and take proper care of them by charging monthly nominal fee per box. Store More CEO in Delhi is seeing profits of late. Moral:
Human emotions are excellent raw material for an idea. The second idea, online auto. We need to be admitted to a hospital urgently, but there is not a single auto in the vicinity. Auto drivers may reject the destination or demand double price. Autovola.in has solved this issue. Just like radio taxi model, this company has a call center which books auto for us and sends it to our home in time. Since it ensures regular income, many auto drivers prefer joining these jobs. In just 2.5 years, the number of autos in the company have grown from 25 to 150. Mukesh Jha and Janardhan Prasad are planning to expand this business to other metros. Moral: great ideas are very simple. The third idea, cash tube. If you have a video camera in hand and an idea in head, then make a start. Hitendra Pradhan used this as his investment and began making videos of yoga, dance, cooking, stories, health tips, rhymes and many more of daily needs. He just fine-tunes these and uploads in different channels of YouTube. As the hits go up, he started minting money. Currently, he earns 25 lakh per month. It's not an easy job, he says. Finding the video of people's interest, verifying copyright and making changes to increase the hits is the challenge for which he is getting paid. It's an exam that he takes up every day and has been scoring top mark each time. Moral: follow the trend and even an ordinary idea can give extraordinary results. The fourth idea, e-vegetables. Both the wife and husbands are working pair. They pay and purchase almost everything online. But what about vegetables and fruits which are our daily needs? They cannot be preserved for more than a week. A Hyderabad-based farmer-to-home.com found a solution. Go to the website and choose the required vegetables and their quantities. Register your address, make a minimum purchase of Rs 180 and the vegetables are delivered to your home. CEO of Farmer to Home, Ramana Kumar, is planning to extend this facility to other metros. Moral: one's need is another's business idea. The fifth idea, housemaids. Even people who earn in lakhs have to bear with their maids who take leave several times a month. It's a huge loss to their precious time and energy. At the same time, even maids need that bandwidth. So there seems to be a need to institutionalize this facility. Gauri Singh from Ludhiana has organized maid services. The maid services company transfers the profit to all the maids working for it. This model also ensures complete customer satisfaction. Moral: few ideas are in our bag. We need to search in right places. The sixth idea, Indians are quite religious and pay equal importance to marriage and death. Sharad karmas for our ancestors are mostly done in Kashi, but it may be difficult to go there every year and carry out the rituals. KashiMoksha.com founder Dwivedi provides services like Shraddh, Burial, Annadan, etc. We could send the ashes in courier and the entire ritual will be carried dharmically. We may even request a video of the whole proceeding. Moral: idea plus sentiment equal to success. Few other ideas below have created successful business careers for many people. They are house saloon, pet services, men shopping, organic shopping, lady cab, gift bazaar, books for rent, rental designer dresses, car care, virtual office secretary, greenery for rent, etc. You may say, I have lot of ideas. How do I figure out which is extraordinary? I would say, choose the one which doesn't let you sleep and eat. Choose the one with which you have fallen in deep love. Choose the one for which you are willing to lose anything. Give life to an idea. Now moving on to the third section. I am good at innovation. I have pinned down to a profitable idea. However, I can see a lot of practical hurdles. Now comes the final step. That is, finding a practical platform to incubate your idea until the venture crosses all the startup hurdles. Following would be your concerns. I am a technical person. I do not know anything about legal policies, market procedures, advertising, getting financial help in the form of loans, preserving the intellectual property rights of my idea, setting up infrastructure, marketing, and last but not the least, finding a proper team, that is human resource. What if we can find all the answers in a single place? Such a place is called Technology Business Incubator. Today I got a mail from TBI VIT University. It invites innovations from individuals and private organizations under program TREMAP, Technology Refinement and Marketing Program. It is a facilitator identified by TIFAC
to provide market support to indigenous innovative technologies towards their commercialization. First one, working prototype should be available such that the innovator is himself not in a position to market it. Second scope includes making the technologies investment ready by extending support towards market leakages through market survey, analysis, testing, certification, validation, etc. Its jobs are facilitation of prepare business plan, carry out refinements, obtain IPR and patent filing guidance, showcase technology, obtain industry feedback, explore investments, and transfer of technology. Similar program is also launched at IIIT Hyderabad under CTE, Center for Innovation and Entrepreneurship. It provides a 6-month platform for areas belonging to information technology and communication. It provides infrastructure, guidance, networking, funds, consultation, marketing, accounting, legal, and infra setup. Few enterprises born out of CTE are Setu Technologies, clap1.com, martmobi.com, etc. So, I would advise all of you listening to this lecture, please go through these incubation programs available in your respective cities and give life to your idea. Finally, before ending, I wish to talk about few private and government agencies which encourage and help innovations. First is National Innovation Foundation, India. It is an autonomous institution of Department of Science and Technology. Government of India based on the honeybee network philosophy, which provides institutional support to grassroots innovators and traditional knowledge holders from the unorganized sector of the society. The second is SRISTI. It is a non-governmental organization set up to strengthen the creativity of grassroots innovators and inventors and entrepreneurs engaged in conserving biodiversity and developing eco-friendly solutions to local problems. Here on the website of SRISTI, you can read about its activities and participate in them. Please visit sristi.com and be its member, volunteer, or one of its innovator. I would like to give a few problems identified by SRISTI seeking solutions or augmenting existing solutions. You may want to consider working on one of these. First one is, in induction furnace, charge is filled and heated, thus metal melts, which is poured in crucible for further processing. The quantity of liquid metal is required to be known. The problem is this automated process of weighing, wherein empty crucible is weighed first and then weighed again after filling the metal into crucible. However, this method is not very popular across the industry. Please post a solution for this problem. The second problem is double effect evaporative cooling. During summer, when air is hot and humidity is low, generally most preferred solution for cooling is evaporative cooling, as it is most efficient way compared to other options available like air conditioning through water vapor absorption route. This option is feasible for small area where cooling is needed. But for larger volume or space like in official buildings, we need to have a large capacity cooler or some other advanced solution to have cooling equivalent to air conditioning. The third problem they would like to find solution is draw energy balance graph using web-based technology. I would not go further into description of the problems, but few more problems they are interested are how to apply knowledge management techniques for application of engineering knowledge, saving in total energy cost as electricity cost by cogeneration through gas turbine, use of Linux-based network and Office, use of Linux-based network and Open Office. Windows-based operating system is expensive and all Office softwares are also expensive. In many cases, it is crossing cost of PC. So they would like to find an open source Office tool which can be used on Linux operating system.
Next is finding out methodology or evolving a new methodology for estimating or measuring three-phase squirrel gauge induction motor efficiency at site condition without decoupling the load. Next is development of online power measurement instrument. Few more are comparison between compressed air and hydraulic forging machines in terms of capacity. Both can handle operating and maintenance costs of both technique and specific energy consumption. Saving in electrical power consumption for air conditioning by reducing heat load in a setup involving many computers. They would also like to augment few already existing innovations. Example, automatic pump operator, amphibious bicycle, bullock cart operated sprayer, compost aerator, gas operated iron press, washing machine cum exercise machine, which has already been discussed, Mitti Cool, improving the refrigerator that is designed based on mud model, tractor, tea making machine, pani hari. All these are few existing technologies to which they would like to augment with newer solutions. The Srishti group is seeking solutions to following real world problems. The first one, in induction furnace, charge is filled and heated, thus metal which is poured in crucible for further processing. The quantity of liquid metal is required to be known. The problem is this automated process of weighing wherein empty crucible is weighed first and then weighed again, filling the metal into crucible. However, this method is not very popular across the industry. For more details, you could visit the website. The second problem is double effect evaporative cooling. During summer, when air is hot and humidity is low, generally most preferred solution for cooling is evaporative cooling, as it is most efficient way compared to other options available like air conditioning through vapor absorption route. This option is feasible for small area where cooling is needed, but for larger volume or space like in official buildings, we need to have large capacity cooler and some other advanced solutions to have cooling equivalent to air conditioning. The third problem is draw energy balance graph using web-based technology, that is PHP. The problem is it is required to draw and display energy balance for all forms of energy being used on a web-based platform. By having energy balance on internet, many stakeholders can access it and further energy conservation work can be carried out. The next problem is how to apply knowledge management techniques for application of engineering knowledge. Knowledge management is considered as a potential tool to deliver solutions. Here, in more fundamental thoughts are required on how knowledge management can be used with engineering knowledge, which are the modeling tools or technologies of knowledge management and how they are applied. The next is saving in total energy cost, that is fuel consumption cost for spray dryer as well as electricity cost by cogeneration through gas turbine. In ceramic industry, raw material is mixed with water in a ball mill and then dried in a spray dryer. Electrical operating load in a typical tiles manufacturing unit is about 1000 kilowatt. Grid electricity traffic is about rupees 3.85 kilowatt per hour. Plant operates 24 hours and 300 working days. Lignite is used as a fuel to generate producer gas, which is fired in the spray dryer. Initial moisture content of input material to spray dryer is about 35%. Here, the cogeneration heat and power ratio can be taken as 20% power and 80% heat. And price of lignite is also very high. They would like to have a solution for this problem. The next is an IT-based problem wherein they want to have a Linux-based network open office system. The current Windows-based operating system is expensive and all office software are also expensive. In many cases, it is crossing the cost of PC. Further, these are highly susceptible to viruses, which increases expenses for antivirus software. When one wants to scale up, non-affordable. The next problem is finding out methodology or evolving a new methodology for estimating or measuring three-phase squirrel gauge induction motor efficiency at site condition
without decoupling the node. The next problem is development of online power measurement instrument. The next problem is comparison between the compressed air and hydraulic forging machines in terms of capacity that both can handle, operating as well as maintenance cost of both techniques and specific energy consumption. The final problem is saving in electrical power consumption for air conditioning by reducing heat load in a setup involving many computers. In a hall containing a large number of computers, the hot air from the exhaust fan of computer puts an additional load on air conditioning system. Suggest some innovative measures to minimize this additional load on AC to save extra power consumption by AC. This can be carried out by designing a duct collecting hot air exhaust from each of the PCs and throwing exhaust out. You can also think any innovative approach for minimizing this load. Please visit the website for more such problems. They would also like to have augmentation to the existing innovations. Few of the innovations that already existing are automatic pump operator. The machine consists of three basic units. Water level sensor unit for overhead tank. It consists of two floats and electrical signaling unit. Based on level of water in tank, different signals are activated and fed to control unit. Second, water level sensor unit for all reservoir source. In normal cases, the pump starts once the water level in the overhead tank falls below the threshold level, and stops when it is filled up. Sometimes it happens that the water source is empty, which results burning of motor winding. Whenever the water level sensor unit for overhead tank sends signals to control unit for switching on the pump, this unit checks the water level in the source and sends feedback. But there is no water in the source. It sends signals to control unit for switching of the pump. Third, the control unit. This is the main unit of the system which receives signals from water level sensors and switches on or off the pump accordingly. They would like to augment this innovation. The second innovation is amphibious bicycle, a unique attachment retrofitted to a conventional bicycle to make it amphibious in nature. It is ergonomically designed, low-cost, manually operated transport vehicle with capacity to transport one person at a time. The bicycle has capabilities of having front and backward movement in water. The project has been supported under MVIF and has also been featured in leading national as well as international channels. They would like to improve this design. The third is bullock cart operated spray. The main components of the sprayer are self-made frame, lunged iron wheels, differential unit, belt and pulley drive. This device is pulled by a pair of bullocks. The gearbox has 3 gears. When operator shifts the level to higher gear, frequency of strokes of pump increases which consequently develops more pressure. As a result, the spray fluid atomizes into fine droplet with wider swath. When the gearbox is in neutral position, the drive to the pumping unit gets cut off. The suction pipe of the pump is connected to the spray tank and the delivery pipe is connected to the spray boom. The height of the spray boom can be adjusted as per the requirement suiting to the height of the crop. They would like to augment this design. Next design is compost aerator. The present innovation relates to a compost aerator machine which can efficiently turn, mix, aerate and humidify the waste for easy conversion of bio-waste to compost useful as rich manure in agriculture field. An Indian patent has been filed for the innovation. His manufacturing unit is registered as Donshi Mechanization. The next innovation is gas operated iron press. The innovation consists of an iron box that is operated through LPG gas. There is an inbuilt automatic lighter for ignition of the filament in the iron. The box has a capacity of holding 1 kg of gas. The iron gets warmed within 2 to 3 minutes up to 45 degrees. The cost for operating the iron box for an hour is rupees 1.8 approximately. The low cost gas operated iron is ideal for tailors and washermen
due to its cost effectiveness and simplicity in design. The next design was already discussed, which is washing machine cum exercise machine. The innovation is a mechanical, semi-automated, pedal-operated washing machine for clothes, which works on the principle of tumbling effect. The device comprises a cuboid-shaped encasement which rotates through a shaft integrated to pedals with a seating arrangement for the user. The operation facilitates physical exercise for the user. They would like to augment this design so that it can start up for a mass production. The next is Mitti Cool. It is a refrigerator developed using mud as its ingredient. Next is tractor. Bachubai's tractor is to be optimized with variable speed engine and a newly designed gearbox. Next is tea making machine. It needs to have control system to enable the mixing of tea, milk, sugar in proportion one wants. It should be able to remember the preferences of different consumers for different moods with a smart card. Tea has to be made in Indian style. Last is Panihari. Can we make it more efficient, comfortable and redesign load distribution system in any other way for this Panihari? For further details, you can visit srishti.org. And here I end my lecture on motivation for innovative engineering project. You have heard some prospective ideas and possible solutions. Now it's time to gear up your wit and decide what do you really want to do with your engineering knowledge. If you are prepared to make it big, keep questioning yourself what really motivates you. I hope my lecture has been useful to each and everyone and identifying an appropriate platform to incubate your idea and finally coming out in flying colors. With this, I end this lecture. All the best. Thank you. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of Vit Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Exchange of ideas. The governments start hacking into your email addresses, start monitoring your phone calls, and that is the issue over here. The reason is quite clear. Basically, we have to fight against terrorism, and the best way to fight against terrorism. I think mass surveillance, the biggest problem with mass surveillance is generally not done towards its own populace. The keyword is not simply kill bomb, right? You can have different keyword XYZ, and whenever you find XYZ in a voicemail, intercept it and find out what they're saying. There is a distinction, there's a balancing act which you do between the rights and the protection of the people. People who are against mass surveillance, they keep on using this single word called privacy. 6 million Jews got killed and no one in the West had a clue about it. You give your reasons, what led you to being suspicious of this person. You tell for how long you are going to monitor this person. Hello VIT, welcome back to another exciting episode of An Exchange of Ideas. This is Anshuman Mishra along with Milan Chennai. Today we'll be discussing mass surveillance. This episode will be divided into two segments. In the first segment, we'll have a formal discussion to bring out the essentials regarding mass surveillance. The second will be a for and against session to help you decide whether we need mass surveillance in today's insecure world. With that, I would like to welcome our guests. Let's hear their intros. Hi everyone, my name is Trideep Ghosh. I'm a second year BTech ECE student. Hello everyone, my name is Devansh Gupta. I'm from Integrated MBA 4th year. Okay, the interesting thing about Devansh Gupta is that he's the president of Fifth Pillar. Okay, with that, I would like to kick off our discussion with the definition of mass surveillance. Mass surveillance refers to the pervasive surveillance of an entire or substantial fraction of the population. The surveillance is usually carried out by governments, but may also be done by corporations at the behest of governments or at their own initiative. It may or may not be legal. Now, mass surveillance has often been claimed by its proponents as necessary to fight terrorism, to prevent social unrest, to protect national security, and other reasons. So now let's get into the forms of mass surveillance.
okay, instead of directly going into the forms of mass surveillance, you just gave the definition. Why not to start with layman's terms? How could we relate ourselves to mass surveillance? Imagine everyone, you're in the house of Big Boss, and Big Boss is actually looking at every activity which you're trying to do or doing. So it's like you're drinking water or you're drinking something else. He knows what kind of drink are you drinking, and whatever you're taking, eating or doing any activity. So that is kind of activities which happens if mass surveillance is done on individuals. Now let's continue our discussion and let's get into the forms of mass surveillance. At least for me, mass surveillance cannot be defined in terms like surveillance on people on what they eat or drink. I mean, mass surveillance is basically a type of screening for a population which is normally ethnically targeted in today's world using various computer algorithms in which they look for signs of terrorism, unrest, political dissent, or any activity which can hurt a country or its interests in different countries. To understand this discussion better, we need to classify mass surveillance and the types of mass surveillance, in the sense that there is a class of mass surveillance which includes traffic cameras, CCTV cameras as such, which is basically for the protection of the people and basically to maintain law and order and say traffic rules and stuff like that. And that is a kind of mass surveillance which generally the populace is agreeable with. The problem with mass surveillance occurs when the governments start hacking into your email addresses, start monitoring your phone calls, and that is the issue over here. So insofar as those kinds of surveillances are, and also there's a third category where various corporates and various private institutions monitor your Facebook accounts and your various social networking accounts and basically analyze what your preferences are and accordingly give you or provide you with products. Now, this is going to be the discussion. We need to see the ethicality, ethics and morals into this. It might be agreeable. We do not at this point see why it is wrong, but nevertheless, the problem occurs when people infringe on your privacy, and that is where the discussion is going to be about. Let me just extend Neil's point. Neil discussed the traditional forms which were employed before the digital revolution, and he went on to the forms that are employed today. Forms which actually make surveillance a mass phenomena, that is intercepting internet traffic. So after that, there are some other methods as well. Those are aerial surveillance, in which they have usually which involves visual imagery from an airborne vehicle, and you have satellite imagery. And one thing that we all missed here was that of human operatives. When a country sets up an intricate network, or let's say a large network of spies in another country, or sets up informants within an organization to provide them information about that country or that organization. Let's say the starting point of all surveillance, and it is present till today. Anshuman, I would like to add one more type of surveillance, that is biometric. And there's one more thing. The government is also taking initiatives to keep track of people's locations via GPS sensors in their phones, GPS software in their phones. No, that is something which is done primarily covertly and not overtly. It is also probably done when people are under suspicion. So I don't think that actually counts as mass surveillance unless and until it's done on a large scale. I think that is where the problem with mass surveillance has occurred. The fact that developed technology and have advanced so much that they can actually monitor global phone calls, they can monitor calls halfway around the globe. And I think that is where the problem here is. And which is why I don't think human intelligence or spying in its traditional form is under the purview of today's discussion, because spying is something which every country does, and it is more for the country's national interest, and it is generally not done towards its own populace. I think mass surveillance, the biggest problem with mass surveillance is people of a particular country having problems with their own government, whereas when human intelligence, human operatives are concerned, they probably are mostly spying on foreign nationals or spying in foreign countries. So even mass surveillance is in the interests of the country, right? Yeah, the government does not do it for a selfish motive. I mean, in an ideal sense, so they do it to prevent acts of terror. I agree with you, Anshuman, and to some extent that is the justification given by all governments. In fact, all democratic governments, and that is surprising that all democratic governments give that justification for infringement of privacy. But the fact remains that, and here's what you have to understand, right? And why do we have a democracy? So a dictatorship or a monarchy is a far more efficient form of government, because the power is held by a single person, which means decisions do not get stuck in red tapeism. Why do we still have democracy in spite of it being far, far less efficient than any other form of government? It's because democracy essentially is a way to prevent any one person from getting so much of power that the only way to overthrow him is by... So what is the loss that each and every person incurs due to mass surveillance? No, so the risk, and this is what the people who are against mass surveillance have been saying. They've been saying that given that the government spies on us, and to some extent we understand that it is required in today's age where terrorism is such a big issue. But what if the government itself becomes untrustworthy? Who then monitors them, right? Okay. And this is now the big problem. Go into the main thing. I mean,
people actually are extrapolating this situation and exaggerating it, because what I feel mass surveillance is and why it is there is basically it wasn't there before, and various other governments are actually hacking into their own population's internet traffic. The reason is quite clear. I mean, it's basically we have to fight against terrorism, and this Domestic is terrorism. the best way to fight against terrorism, because via mass surveillance, after we get all of the data, we find patterns in it and we can predict terrorist operations before they actually happen, and thus we prevent them. Like the US, after 2001, there hasn't been a single terrorist attack there. I attribute this to the NSA. I beg to differ. There have been terrorist attacks in US after 2001. The Boston bombing happened, but though on a lower scale. But that is not even the issue. The issue That is the issue, because the reason why mass surveillance is there is basically to prevent terrorism. That's why mass surveillance was born, right, after 2001. Basically, you're talking about mass surveillance. Can we know what technologies are used by US in mass surveillance? Yes, we know. Informa- Netra, yeah, DRDO NetGrid. Netra. So NetGrid. it tries to gather information from Skype, Google. That's Google not just Talk, Google yeah, Talk. That's just the voice aspect. Basically, There are so it many tries other to- aspects. You have simple traffic, that is data. You have videos, images, covers every media form. From basically what all websites or It's what not, all are the it's sources not related of? to a single website. It just intercepts all the network traffic flowing through India, and So- suspicious activities are then reported. And if someone has sent a voice message containing So do terms you such as really kill, think that bomb. terrorism or terrorists to send, okay, I'm going to bomb this place? See, the keyword is not simply kill, bomb, right? You can have different keywords. Suppose in a terrorist group, they call their boss by a code name called, say, XYZ. And whenever you find XYZ in a voicemail, intercept it and find out what they're saying. They're not going to say kill and bomb, right? These are just words to explain to the masses. there is a provision for surveillance of the masses or surveillance of phones and tapping into, and it is there in various amendments and various bills which have been passed in various governments and various congresses in various democratic governments. You see, the problem here is not so much that the mass surveillance occurs, but the fact that there is no check and balance system. And that is where essentially how democracy works. Again, I want to reiterate my point here. Democracy is about preventing people with too much of power coming into concentration of power, because that essentially we have seen throughout history is problematic over a long period of time. And what happens with mass surveillance is that the government has way too much of power in its hands, which has a large potential for misuse. Isn't the problem is democracy a self-checking system? that is essentially how idealistic democracies are supposed to be. So And elect mass another surveillance, party. and exactly. So the problem with mass surveillance is a lot of these phone tappings and a lot of these email stuff which are being tapped into are not being done with a court order. That's an essential requirement when you do any kind of stuff, and that is Yeah, but the thing is, whenever you get a court order, like you're spying on, say, XYZ terrorists, then they come to know that there is people are spying on them. No, not necessarily, So if because they these know- court orders do not necessarily have to be in the public domain so long as there is some sort of mechanism by which these. Okay, one more thing, Neil. Yeah. You're talking about court orders, right? See, that's not how it works, right? If you start taking court orders, you'll miss out on several instances. You'll just go into a particular set of instances out of a large set of instances. What you want to do, you want to cover the entire spectrum. No, And we it is un- not we- practically possible if you take a court order for every situation. Yeah, we understand that, but then to have like a global monitoring system which monitors billions of people's Okay, phone what is the records. problem? What is the problem? Yeah, the problem again is simply this, that any one government has too much of data which it can use to coerce and blackmail various people. The reason why this does not come out is because mass surveillance itself is a covert operation. Mass surveillance is not generally in the public domain. We get to know about these stuff when people like Edward Snowden Whistleblow. or the whistleblowers come out with, which is very, very rare because they are under the See, Neil, official secrets Just acts tell me, of various governments. suppose the NSA continues to monitor like the internet traffic of each and every person in the world. What is there to lose? Like, you're just talking about power, but what will we lose? Yeah, so you lose your At privacy. least I won't die in a bomb blast. Yeah, but the lack or the reduction. See, the point is what this. do you understand by privacy? Yeah, so here's the thing, right? There's a difference between paranoia and adequate security measures. You can tell me that, all right, fine, India faces bombings. Does that mean we close down every mall because there's a threat to malls because of bombing? Does that mean we close down every malls? Does that mean we employ police round the clock? There is a distinction. There's a balancing act which you do between the rights and the protection of the people, right? And the governments have How to do do you this decide balancing the act. balancing act? Yeah, so the balancing act works where you decide to a certain extent where people as a group in general in a community, in general in a country, decide that fine, we are going to let certain acts get passed, which is why after 2001 the bombing Patriot Act got passed, which is a very, very strict act which completely
flouts all of your rights to various rights, your Miranda rights, if you're charged with if you're charged with acts of terrorism. So people choose to forego their right to counsel, choose to forego their Miranda rights because they accept that terrorism is a big issue, and therefore people can be arrested if it's a terrorist charge and not have legal counsel and not get that one phone call which is required. Such acts exist in India also. The AFSPA is also in contention, which is a different debate, but it is still in contention. There is this exchange. But what people have a problem with is the wide-scale surveillance of people in general. People who have absolutely no connection to terrorist activities whatsoever. What's the problem? People who are against mass surveillance, they keep on using this single word called privacy. No one's looking at your personal information. Yeah, that is something which you do not know. It's all stored in a data. No one can look at so much data, dude. There's so much data, terabytes, petabytes, they cannot petabytes look of data. into that data, so why to collect it? That's what I'm saying. It's all stored in a database. We apply various computer algorithms, and then people look at the suspicious data elements. I have one conversation over here, which was by Benny. He was NSA agent, so he talked to Daily Caller, and the conversation goes something like this. Daily Caller: there has been some talk about the authorities having recording a phone call Tamilaran, some Russian person, had with his wife. That would be something before the bombing. It is talking about some Russian bombings in USA or something. And Benny says before the bombing, yes. Daily Caller: then how would they have that audio? Benny says because the NSA recorded it. Then Daily Caller says, but apparently the Russians tipped off the FBI, which then did a cursory interview and then cleared him. So how were they recording him? Benny: because the Russians gave a warning for him as a target. Once you're on the list, they start recording everything. And that's what I'm saying. So Daily Caller then says, so why didn't they prevent the bombing? Benny says, once you've recorded something, that doesn't mean that has been transcribed. It depends on what they transcribe and what they do with the transcription. Daily Caller: then it seems logical to ask, what do we need all this data collection for when there is not following up obvious leads, such as intelligence agencies calling and saying you need to be aware of this particular terrorist? Then Benny says it's sensible to ask, but exactly what they are doing, they are making themselves dysfunctional by collecting all this data. They've got so much collection capability, but they cannot do anything. Okay, let me respond to this. You actually just supported mass surveillance in the sense that they had data to stop a bombing, right? But what you just talked about was that you were saying that we had too much data, right? So if we have too much data, that means the thing is that we have so much data and we're preventing terrorist acts using that data. How was it prevented? See, every time a terrorist act is prevented, the public doesn't get to know, right? Every time an operation fails, you get to know. So you have no idea how many terrorist attacks have been prevented by the use of mass surveillance. Exchange of ideas. By accessing the data which we talk daily, as in on Facebook or whatever. So do you think that it can prevent terrorism? Because in the big picture, yes. But all these informations contain only 0.4 or even less than that % of the internet data. Or what they talk in is kind of known as the undernet, which has been mentioned in various books by security agencies. So what is your view on that? So shouldn't they try to focus on that undernet, not on the internet, which consists of most of the internet? See, enemies of the state, not all of them will be, conversing on the undernet, right? Yeah, but mostly if I'm going to bomb someplace, I'm not going to talk it on Facebook. Yes, they do. You can find some dedicated terrorist websites on the internet. Yeah, so it's not Facebook, you mean to say? No, it's not Facebook. And would that be encrypted and stored as encrypted in a very... Saying is that there are some terrorist websites on the internet itself, and... Can you search it on Google? Yes, you can find them. See, understand this. Just because there is no information about wrongdoing doesn't mean wrongdoing in and of itself doesn't exist. Understand this. During World War II, no one had any idea that Jews were being killed in mass numbers in Nazi Germany till the time they did not lose the war. For 5 to 6 years, Jews were regularly killed in concentration camps. 6 million Jews got killed and no one in the West had a clue about it till the time they didn't actually go into Germany and find and see those camps and then realize the horrors that were committed there. Understand this. Any government which has so much of power can essentially create a media blackout in today's age where absolutely no information about any wrongdoing will come out. And this is especially problematic because in the media, it is not known what kinds of acts are being committed. If you want to understand, you can look at various TV shows which give you a glimpse of what could possibly happen, and I think everyone would agree that it is wrong.
When you look at the various movies, when you look at the Will Smith movie, Enemy of the State, and you could see what could happen, right? And we have seen various Western movies made by various Hollywood directors, which have shown that how identities can be entirely wiped out and your existence can be completely wiped off the face of the earth. We are against anyone possessing this kind of power over the entire populace. We do not disagree. The government always had the power to wipe out an identity. No, it does not. It always had that Understand power. this. It might have that power, but at some point in past, it is not about power, and this is what democracy is about. Democracy is about how you can use that power, whether you are free to use that power. Irrespective of mass surveillance. Every government, understand this, every government has that power. Let's take the case of India. When one comes to the power, other is definitely completely out of power. It's a complete contrast balance. Yet they do not initiate action which will decimate the other party, because you might possess the power as a government, but there are checks and balances in democracy which prevent you from using that or misusing that power. So the problem with mass surveillance is not only does the government possess the power, which is something we accept that at some point they will, but the fact that because there is a complete media blackout regarding mass surveillance, because there is absolutely no system of checks and balance, they are free to misuse that power. A government in power can misuse it to coerce political opponents, can misuse it to coerce opposition. I'm not saying that they might be of different parties. I'm not telling you that. I'm telling you people are against anyone not only possessing such kind of power, but fundamentally being allowed to misuse that power. You're considering mass surveillance as a threat to our democracy. Yes or no? Yes. Unrestricted, okay. uncontrolled, yes. Isn't democracy a system that checks itself? Exactly. And it is not doing this. Suppose a government goes out of hand. We won't know that it's going out of hand. Is that what you're saying? Exactly. And random things will start occurring which will affect... Not things which will affect your life, but things which will affect the lives of people who are intrinsic to the process, and some things which you will not get to know about. So because how do you propose to put a check? I'm just asking for a basic philosophy. Exactly, right. So when someone has to, say, monitor a senator's house in the US, or someone has to monitor a politician, there are various court procedures which he or she has to go through. That is not the problem, because that information is not privy to the public. So the person who's being monitored does not know. If you start going for court permissions for Court means there is a written record that you are putting this person under surveillance for so and so reasons. Here is the thing. You give your reasons. You give what led you to being suspicious of this person. You tell for how long you are going to monitor this person. That's fine. You tell to the level of monitoring. That's not what we were talking about, gathering data. The process you undergo after gathering data. Yeah, even data gathering. So how would you know that a person is doing a wrong act without getting data about them? Get that data is fun thing, but how much of data and who all data you want? You and me just differ on the level. I differ on the current level. You say that at certain future level, if the government completely monitors every act. I differ on the level in the sense that I'm not a policy maker, but my view, my opinion is that the government should have a right to analyze all the data that flows into a country and flows out of it, internet traffic, but it does not have a right to monitor people without court orders. Based on this data, if they have a legal basis to monitor a person, they should pursue that person. Otherwise, if they do not, but they have to have, authority over all the data that flows in and out of a country in order to decide whether they should monitor particular persons. That's my view. Because without that, you don't have a holistic picture of what's going on. You have no idea what's going on in certain places which you're not monitoring. You have to monitor them. In today's age, today's insecure world, where a single war can just finish off two countries or the whole world for that, you have to take some extreme measures. Fine, we fundamentally differ on that. I don't think we'll come to a conclusion, so I think, there is nothing left, to stay in it. Now that we've had the debate, and now with that, I would like to end today's episode. I hope you guys had a nice time, and you guys can now make up your mind on where you stand on mass surveillance. Thank you for tuning into Vit Community Radio 90.8 FM. Listeners, thank you for tuning in. This is Anshuman Mishra and Milan Shanai signing off. Exchange of ideas. This is Vit Community Radio 90.8. வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தகவலோட, பல்வேறு துறை சார்ந்த தகவலோட நான் வந்திருக்கேன். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் கேபி ஆனந்த். என்னோட இணைஞ்சிருக்காங்க சுரேஷ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ்.
ரஞ்சித், நேற்று ஏதோ சின்ன பிள்ளைத்தனமாக விளையாண்டுட்டு இருந்ததா கேள்விப்பட்டேன். என்ன விளையாட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தீங்க? நான் கத்தி எடுத்து வீட்டில் சுற்றி விளையாடிட்டு இருந்தேன். அதனால் எங்கள் அம்மா என்னை செம்மையாக திட்டி விட்டாங்க. அடடா, இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு கேள்விப்பட்டேன், அதனால தான் கேட்கலாம் அப்படின்னுட்டு. சரி, இதுக்கும் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்றைக்கி வந்து கத்தி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னார் நம்ம ரஞ்சித். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு வெப்பன், அது ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னுட்டு ஒரு பொருள் படக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த வெப்பன்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம். வெப்பன் அப்படின்னு சொன்னோம்னே எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து வெப்பனாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயமும் இருக்குது. முன்னொரு காலத்தில் நம்ம மனுஷன் வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் வெப்பனாக பயன்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை நிலைநாட்டிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக பல விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில கண்டுபிடிப்புகள் இன்றைக்கி பல்வேறு மாற்றங்கள் அடைஞ்சு இன்றைக்கி அது ரொம்ப அதிநவீனமான ஒரு ஆயுதங்களாகவும் கூட மாறி இருக்குது. இன்றைக்கி நியூக்ளியர் வார்ஹெட்ஸ் இருக்குது, பிஸ்டல் இருக்குது, நம்மளோட மிஷின் கன்ஸ் இருக்குது, டேங்கர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான வெப்பன்ஸ் இருந்தாலும் கூட ஆரம்ப காலத்தில் பல விதமான வெப்பன்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த வெப்பன்ஸை பற்றியும் இன்றைக்கி அது எப்படி பரிமாண வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்றதை பற்றியும் தான் இன்றைக்கி அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிறோம். சரி ரஞ்சித், இப்போது வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு எது ஞாபகத்துக்கு வருது? வெப்பன் என்ன கேட்டிங்கன்னா, மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து ஆதி காலத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சிச்சின்னு சொல்லலாம். அதைத்தான் நான் சொல்லிட்டேனே. உங்களுக்கு வெப்பன்னா எந்த வெப்பன் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு கேட்குறேன். எனக்கு வெப்பன்னா ரொம்ப பிடிச்சது ஸ்பியர். ஸ்பியர்னா இந்த உருண்டையாக இருக்குமா, அதுவா? ஈட்டி. ஓகே, ஸ்பியர். ஓகே, ரைட். ஈட்டி ஏன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? ஏன்னா இங்கிருந்தே வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற ஒரு டார்கெட்டை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக எய்ம் பண்ணி அட்டாக் பண்ண முடியும். அதனால எனக்கு ஈட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, உங்களுக்கு என்ன வெப்பன் பிடிக்கும் சுரேஷ்? எனக்கு வந்து வேல் கம்பு பிடிக்கும் சார். வேல் கம்பு பிடிக்கும். நித்யராஜ், உங்களுக்கு என்ன? எனக்கு வந்து வளரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூமரங் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த பூமராங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிலைமையில் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா நின்ன இடத்துலேருந்தே தாக்கணும்னு ஒருத்தவங்க நினைப்பாங்க, நின்ன இடத்துலேருந்து தற்காத்துக்கணும்னு ஒருத்தவங்க நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் வெப்பன்ஸே உருவாயிருக்கு. என்ன கேட்டிங்கன்னா, யாரும் கேட்க மாட்டீங்க, இருந்தாலும் சொல்கிறேன், என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வெப்பன் என்னென்னா ஆர்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வில். எனக்கு அது வந்து ரொம்பவும் பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து ஒரு இலக்கை குறி வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு அணு கூட அசையாமல் அதே இடத்துலேருந்து நின்று அதை தாக்க முடியும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பரிமாணத்தில் அந்த ஆர்ச்சர் சொல்லுவாங்க. ஏன் இன்றைக்கி நான் ஆர்ச்சரை பற்றி இவ்வளோ அதிகமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா, நம்ம ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. ஒலிம்பிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியா வீராங்கனை இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்மளுக்காக அந்த ஆர்ச்சர் போட்டியில் பங்கேற்றிருக்காங்க. அது நீங்கள் மதியம் தான் பார்த்துட்டு வந்தேன், டிவியில் போட்டாங்க. ஸோ அதனாலேயே எனக்கு அது ரொம்பவும் பிடிச்சி போன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு சில தகவல்கள், இப்போது ஆயுதத்தை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஆயுதத்தோட தேவைகள் என்னென்னு தெரியுங்களா? ஆயுதம் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளை தற்காத்துக்கிறதுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் தான் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது கரெக்டு தான். ஆனால் ஆயுதங்களோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லாருமே இப்போ ஆயுதத்தை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, அது நமக்கான தேவையாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு நண்பர்களோட தேவையாக இருக்கலாம், ஒரு நாட்டோட தேவைகளாக இருக்கலாம். அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு நம்ம அந்த தேவைகளை அதை நிறைவேற்றி கொள்ள தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயந்தான் ஆயுதம். ஆமாம், இப்போ ரஞ்சித்தை ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னார், ஆதி காலத்துலேருந்து சொல்கிறது. முதல் முறையாக வந்து மனுஷன் எதுக்காக ஆயுதம் தயாரிக்கிறான்னா, வேட்டையாடுறதுக்காக தயாரிச்சிருக்கான். அதாவது வந்து கொடிய மிருகங்கள்கிட்டேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவும் அதுக்காக வந்து முதல் முறையாக வந்து ஆயுதங்கள் தயாரிச்சிருக்கான். பார்த்திங்கன்னா வந்து கல்லையே ஆயுதமாக கூறாக செதுக்கிருக்குமா. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்களுடைய பட்டைகளை வந்து வில் செய்கிறதுக்கு, அப்புறம் உலோகம் கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து உலோகத்தை பயன்படுத்தி ஆயுதங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை தற்காத்து கொள்ள. அதுக்கப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதிரி நாடுகள், ரெண்டு தரப்பு மக்கள்கிட்ட சண்டை நடக்கும். அந்த சண்டைகளை வந்து போடுறதுக்காக அவங்க வந்து ஆயுதங்கள் போன்ற விஷயங்களை இது பண்ணுவாங்க. இது நீங்கள் சொல்கிறது சரிதாங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஆயுதம் பயன்படுத்துகிற இன்னொரு தேவை என்னென்னா, நம்மளோட தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும். இப்போ சில பேரோட ஆயுதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீராக இருக்கும், சில பேரோட ஆயுதம் சிரிப்பாக இருக்கும். அந்த ஆயுதத்தை வச்சு தான் அந்த விஷயத்தை அவங்க சரி செஞ்சுக்கிறாங்க. அதோட வளர்ச்சி தான் இன்றைக்கி வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனில் இருந்து அதுக்கடுத்து லேசர் வெப்பனில் போயிருக்கு. சரி, நம்ம இப்போ நியூக்ளியர் அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆயுதங்களோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை நம்ம பார்ப்போம்.
ஆயுதத்தோட முதல் ஆயுதம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கல்லை வந்து நம்ம நிதி சார் சொன்ன மாதிரி கட்டையில் கட்டி யூஸ் பண்ணி தான் வேட்டைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டி தான் வந்து ஒரு ஆயுதமாக வந்து உபயோகிச்சிருக்காங்க. 4 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஈட்டியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ்லேயும் போலோ அப்படின்ற ஒரு கேம் மூலிமா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரிய ஆயுதம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பம். சிலம்பம் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து தான் அதை வந்து கொண்டு போனாங்க. அது வந்து கேரளா, மலேசியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா போன்ற பல ஊர்களில் வந்து அது விளையாட்டாக அங்கீகரித்து இந்த ஒரு விளையாட்டையும் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் ஈடுபடுத்தியிருக்காங்க. அதுவும் சிலம்பம் பார்த்திங்கன்னா சிலம்பத்தோட பேசிக் வந்து நம்ம கத்தி சண்டை. அதோட பேசியில் இப்போ சிலம்பத்துலேருந்து தான் நம்ம கராத்தா, கும்ஃபு எல்லாமே இங்கே தான் போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், நிறைய விஷயம் சொன்னோம். எனக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பிடிச்ச ஆயுதத்தை பற்றி சொல்லும்போது என்னுடைய ஆயுதம் வளரின்னு சொன்னேன். அந்த வளரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது வந்து பயன்படுத்துறது கிடையாது. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க, ரொம்ப பழைய காலத்தில். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 இருக்கு இல்லையா, அந்த வளைவு இருக்கும், கத்தியால் செஞ்சுருப்பாங்க. அந்த கத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். அந்த கைப்பிடி இருக்கும். ஸோ வந்து எப்படின்னா வந்து இங்கேருந்து தூக்கி எறிகிறோம், எப்படி இந்த பூமராங் வந்து சுற்றி விட்டவர் கையிலேயே வருதோ அந்தளவு டெக்னிக்கலாக இருக்கணும். 2வது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அந்த கத்தியில். ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தூரம் போகாது. ரொம்ப மெலிசாக இருந்ததுன்னா நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த எய்ம் பண்ணும்போது அது வந்து வேற எங்கேயா போயிடும். அந்த காலத்தில் வந்து கத்தி இருந்திருக்கு, அம்பு இருந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வர்றவங்க வந்து ஒரு ஆயுதத்தை நம்ம வந்து இப்போ அம்பை தொடுக்கிறோன்னா அந்த அம்பு வந்து அவங்க மேலே பட்டு அங்கேயே இருந்துடும். அந்த ஆயுதம் வந்து மறுபடியும் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆனால் இந்த வளரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆயுதம் பார்த்திங்கன்னா எரிஞ்சவரோட கையிலேருந்து திரும்பவும் தன்னோட கைக்கு வந்துடும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தலையே கூட வெட்டிட்டு தலை வந்து துண்டாக போயிட்டு அவ்வளோ கூர்மையாக இருக்குமா அந்த வாள். ஸோ ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு வந்தபோது இங்கே வந்து இந்த கத்தி இந்த மற்ற விஷயங்களால் வந்து அவங்களால சமாளிக்க முடிஞ்சுது. அவங்க வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா துப்பாக்கி, மற்ற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தது. ஆனால் தமிழர்கள்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இங்கே பர்டிகுலராக ஏன் அது வந்து தமிழர்களுக்கு உண்டானதுன்னா வந்து அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது செய்யணும், வந்து அவங்களோட ஆயுதத்தை ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஆயுதம் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வளரியை வந்து அப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் தமிழரோட ஆயுதத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆயுதங்கள் நம்ம நோக்கி வந்தாலும் நம்மகிட்ட இருந்த அந்த வளரின்னு சொல்கிறது, அந்த வேல்கம்பு, இந்த வால் சண்டை, இதில் வந்து இதை விட தாண்டி தான் வந்து எல்லா ஆயுதங்களும் இருக்குது. நீங்கள் துப்பாக்கி முறையில் பார்த்தாலும் கத்தி இருக்குது. இதை வச்சு தான் வந்து தமிழர்கள் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஆயுதத்தில் வந்து இவங்களை மிஞ்சி யாரோ இல்லைன்னு சொல்கிறது இருந்துச்சு. ஆனால் ஆங்கிலேயர் படையெடுக்கு அப்புறம் தான் இந்த துப்பாக்கி கலாச்சாரம் உள்ள வந்து அது நம்ம வீழ்ச்சி பெற்றதுனால ஒரு காரணமாக நம்ம சொல்லலாம். சரி, நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரிய ஆயுதத்தை பற்றி பேசணும். நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நம்ம பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவோட ஆயுதத்தை பற்றி பேசுவோம். உரிமை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உரிமை இந்த மேலே வகைங்களா? புரியல? மேலே வகைங்களா? இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து சுருள் பட்ட கத்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 121லேருந்து 167 சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும். அதாவது ஒரு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, தெளிவாக சொல்லணும்னா ஒரு கைப்பிடி இருக்கும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சுருளான ஒரு கத்தி ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். அதை வந்து இங்கிருந்து ஒரு மனிதனால் ஒரு 10 பேர்கிட்ட இருந்து தற்காத்து கொள்ள முடியும். அதுதான் அந்த வெப்பனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதான் நான் கூட பார்த்துருக்குது, எம்ஜிஆர் படத்தில் எம்ஜிஆர் வச்சு சண்டை போட்டிருக்காரு. ஆனால் இப்போ இது வந்து இப்போ பழக்கத்தில் இருக்குங்களா? இப்போ பழக்கத்தில் நம்ம பேசுகிற எந்த பாரம்பரிய ஆயுதங்களையுமே பழக்கத்தில் எதுவும் கிடையாது, மியூசியமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைங்க, இப்போ ஜாவின் த்ரோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவும் நம்மளோட வேல்கம்பு அதோட வச்சு தான் அது இருக்குது. விஷயம் கண்டிப்பாக. அதாவது இந்த சிலம்பம், இப்போ இருக்கிற கத்தி சண்டை பார்த்தீங்கன்னா கத்தி சண்டை அப்புறம் வந்து அம்பு விடுதல்லாம் வந்து ஒரு போட்டியாக, அஃபிஷியல் போட்டியாக இருக்குது. அதனால் வந்து பல பேர் வந்து அதை கற்றுக்குறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலம்பம்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் தான் வந்து அதை இன்னும் விட்டுடக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து அதை கற்றுக்கிட்டு நம்மளோட பாரம்பரியமான விஷயத்தை இந்த ஆயுதங்கள்லாம் பயன்படுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிலம்பம் பயன்படுத்தும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். அது வந்து தற்காப்புக்கு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து உடலை வந்து வலு சேர்க்குற விதமாக தான் அது வந்து பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு. நம்ம இந்த வில் அம்பை பற்றி பேசணும். அது வந்து எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். 64,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வில் அம்பு வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து தான் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேட்டைக்காக தான் இந்த வில் அம்பு முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் போர்களில் வந்து உபயோகப்பக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க.
சரி, இப்போது இவ்வளவு வித்தியாசமான வெப்பன்ஸ் எல்லாம் பழங்காலத்துலேருந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நடைமுறையில் ஒரு சில வெப்பன்ஸை வந்து பயன்படுத்தாமலேயே அதை பயமுறுத்துறதுக்காக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அதாவது அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டோம், ஆனாலும் அதை வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் அப்படின்ற ஒரு முறை எங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்கிறது வச்சுருக்கோம். ஆமாம், அதுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் வார் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. இது வரைக்கும் உலகத்தில் ஒரே 2 இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த வார் ஹெட்டை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதை தாண்டி வேறு எங்கேயும் பயன்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலை இப்போ வரைக்கும் உருவாகலைன்றது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் பயன்படுத்தின நாடு வந்து எந்த நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜப்பான் மேலே பயன்படுத்தியிருக்காங்க, ஹிரோஷிமா நாகசாகி 2 மேலேயும். ஸோ இதனுடைய வீரியம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அங்கே வந்து நிலவிட்டு இருக்கு. பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இன்னமும் டிஎன்ஏ வரைக்குமே பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கூடுதல் தகவல் கொடுக்குறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு ரொம்பவும் கொடூரமான ஒரு ஆயுதம். ஆனாலும் இன்றைக்கும் நம்ம பல நாடுகள் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஈவன் நம்ம இந்தியாவிலையும் கூட நம்ம இந்த ஆயுதத்தை வச்சுருக்கோம். இது வந்து தற்காப்பு அப்படின்ற ஒரு நிலையை தாண்டி என்னால் தாக்கவும் முடியும் அப்படின்ற ஒரு பவரை வந்து உணர்த்துறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டோம். ஏன்னா ஆதி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயுதத்தையும் நம்மளை யாராவது தாக்க வந்தாங்கன்னா பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி அதோடைய நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, என்கிட்ட இந்த ஆயுதம் இருக்குது, என்னை தாக்க வராத அப்படின்னு ஒரு மிரட்டுறதுக்கான ஒரு விஷயமா மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நிச்சயமாக சார். இப்போ ஒரு நாட்டோட பலம்ன்றது என்னென்னா, அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்களை பொறுத்து இல்லை, அந்த நாடு எவ்வளோ அந்த ஆயுதத்துக்காக செலவு பண்ணுறாங்கிறது தான் முக்கியம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆயுதத்தோட தன்மை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. இப்போது ஒரு ஆயுதத்தோட தன்மை எதை வச்சு காட்டுதுன்னா, நம்ம தேவைகளோட அடர்த்தி வச்சு தான் நம்ம ஆயுதத்தோட தன்மை இருக்குது. இப்போது நம்ம இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ உங்களோட தேவைகள் எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த வெப்பன்ஸோட பலத்தை வச்சு பார்த்தோம்னா, இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே, நம்ம எதை வச்சுலாம் வெப்பன் செய்வோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அந்த நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இந்த அயன் உலோகங்களை வச்சு செய்வோம். நெருப்பை வச்சு வெப்பன் செஞ்சுருக்கோம். சுறாவோட பல்லை வச்சு கூட வெப்பன் செஞ்சுருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லைங்களா? கில்பர்ட் ஷார்க் டூத் அப்படின்றது தான் அந்த வெப்பனோட பேர். நம்ம திரிசூலம் பார்த்துருப்பீங்க, அதே வடிவில் வந்து 15ஆம் நூற்றாண்டுலேயே வந்து எகிப்து நாட்டில் இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதை வந்து போர்க்கருவியாகவும் உபயோகிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். எகிப்தில் வந்து இன்னும் பல ஆயுதங்கள், பல வித்தியாசமான ஆயுதங்கள்லாம் இருக்குது. சொல்லுங்கள் சுரேஷ். இப்போது நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஆயுதத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க. கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரஞ்சித்? கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் கேள்விப்பட்டது இல்லையே. கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ்னால் இப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, இப்போ கெமிக்கல் வெப்பன் நம்ம ஞாபகம் வருது என்னென்னா சைனைட் பற்றி ஞாபகம் வரும் எல்லாருமே. சைனைடை தாண்டி பல விஷயம் வந்துருக்கு. அதோட அட்வான்ஸ்னால் ஆந்த்ராக்ஸ் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆந்த்ராக்ஸ் வெப்பன்னா என்ன, அதை முகர்ந்து பார்த்தாலே அவங்க இறப்பு வர அளவுக்கு இருக்குது இப்போ. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பயோ வெப்பன் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த பயோ வெப்பன் பற்றி பேசணும்னா இன்றைக்கி நேரம் பத்தாது, ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு உண்மையான ஒரு தகவல். ஸோ நம்ம இந்த பயோ வெப்பனை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். இது அறிவும் ஆயிரம் நிகழ்ச்சி, உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கள் தாங்க. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. Little hands and little feet, little eyes and little teeth, don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth, don't they make you smile, don't they make you laugh? Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Every week
on you. You know you love them so, and they can feel it too. When we can let go, they run to you and they climb on you. Can't get enough of you. We go mad, we go mad, we go, we go mad, we go mad, we go. Cause happiness is like a flu, if I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So stand up, run fast, go find someone. Well, meet and share a loving heart. Cause the time has come, just gather around and hold their arms, we go man. We go man. We go. Hey, we go man. Little hands and We go little man. little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? We go man. And every weekend that We you go man. run to, they climb on you. You know you want them so, and they can feel it too. We go man. Chintu, did you close all the windows and door properly before coming out? Yeah, I did. And did you switch off all the lights and all the electricals? Oh god, I totally forgot. Chintu, how can you be so irresponsible? Huh? Using energy wisely in the home saves money and the environment. So let's start doing our own share. Sorry, I'll go and switch off all the lights and come back. Go green. அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் இணைஞ்சிருக்கீங்க. நான் உங்கள் அன்பு தோழன் கேபி ஆனந்த். நாங்கள் இன்றைக்கி ஆயுதங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆயுதம் அப்படின்னா தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்கும் தன்னிட்ட யாராவது தாக்குதலுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்கள அழிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றத தாண்டி இன்றைக்கி அது என்ன நிலையில் இருக்குன்றதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ சுரேஷ் போஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், வேறு என்னென்ன நிலைகளில் இந்த ஆயுதங்கள் இன்றைக்கி உலாவிக்கிட்டு இருக்கு? இப்போ பயோ வெப்பன்ஸ்னால் நம்ம உடனே ஞாபகம் வருது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆந்த்ராக்ஸ். அந்த ஆந்த்ராக்ஸ் எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா விலங்குல இருந்த ஒரு நோயிலேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து அது டெவலப் பண்ணது தான் ஆந்த்ராக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதை வச்சு உலக தலைவர்கள்லாம் கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படின்னா ஒரு லெட்டர் மூலிமா கொடுத்தாங்களாம். அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அது லெட்டர் மூலிமா அந்த ஆந்த்ராக்ஸை தடவி அவர் படிக்க வைக்கும்போது அந்த இடத்துல அவர் இன்ஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ரொம்ப உலகத்திலே வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பயோ வெப்பன் தெர்மோபேரிக் பாம்ஸ்னு ஒன்று. அது தெர்மோபேரிக் பாம்ஸ்னால் நம்ம அந்த பாம்பை போட்ட உடனே அங்கே ரத்தம் இல்லை எந்த ஒரு விஷயமும் அங்கே ஏற்படாது. அங்கே போட்ட உடனே வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு ஆக்சிஜன் கட் ஆகிடும். ஆக்சிஜன் கட் ஆகிடும். ஆமாம், ஆக்சிஜன் விட முடியாமல் போயிடும். அது அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்சிஜனும் அது அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா ஆக்சிஜனும் அது இழுத்துக்கும். இழுத்த உடனே வந்து அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் வந்து மூச்சு தண்ணி தான் சாவாங்களே தவிர வேறு எதுவுமே நடக்காது அவங்களுக்கு. இதை வச்சு தான் வந்து இந்த ஆயுதத்தை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உலகம் ஃபுல்லாக தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் வந்து சில இடத்துல சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த ஆயுதங்களோட தன்மை பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் அந்த பாம்பை ஒன்றே ஒரு இடத்துல போட்டிங்கன்னா 2 கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடத்துல ஆக்சிஜன் இருக்காதான். அப்போ அங்கே வாழ்கிற வந்து ஒரு குருவி அதிலிருந்து எந்த ஒரு விலங்கினமே ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி வாழ்கிற எந்த ஒரு விலங்கினமே இருக்காது. இதை வச்சு தான் வந்து பல நாட்டில் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் வந்து லான்ச் பண்ணல. அது வந்து தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் வந்து ஒரு இந்த வார் கிரைம்ஸ்னு சொல்கிற இடத்துலலாம் அது பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க அந்த பாம்ஸை. இன்னும் பல தகவல்கள் என்கிட்டயும் இருக்குது. இவர் சொன்னார் இப்போ அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்குறோம். பட் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பழைய விஷயங்கள் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். பழைய விஷயங்களையும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் இருக்குது. எனக்கு வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எகிப்சியன் வெப்பன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த மம்மி படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து கத்தி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், கேடயம் அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் பயன்படுத்திருக்கோம்ல. நம்ம கத்தி கேடயம் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அதுலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வளைஞ்சியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? வளைஞ்சி பார்த்துருக்கேன். கோஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வாட் ஐட்டம் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொக்கி பார்க்குறோம் இல்லையா,
அந்த கொக்கியோட முற்பகுதி பெருசாகவும் புடி சின்னதாகவும் இருக்கும். இது வந்து 18ஆம் நூற்றாண்டுலேயே வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 50லேருந்து 60 சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் இந்த வெப்பன். இது வந்து கிங் அனாட்டம் அப்படின்றவர் தான் வந்து முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காரு. அது ஒரு போரில் பயன்படுத்தியிருக்கார். அதாவது பேட்டில் ஆஃப் கடேஷ் அப்படின்ற ஒரு வாரில் பயன்படுத்தி அந்த வாரை வந்து ஜெயிச்சும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, நீங்கள் இப்போ வந்து ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வாடை பற்றி சொன்னீங்க. நம்ம அப்படியே இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி போகிறோம். அதாவது ஜப்பானுக்கு போயிட்டு ஜப்பானில் வந்து ஒரு கத்தி பற்றி சொல்லலாம். அதாவது ஜப்பான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ட்ரெடிஷ்னலாக உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வரும்? சாமுராய்ஸ் கரெக்டாக சொன்னீங்க நிதி சார். அதாவது சாமுராய் அப்படின்றது வந்து ஒரு படை. அந்த படை தான் வந்து நம்ம ஜப்பான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம நினைவுக்கு வர்றது. நம்ம விக்ரம் கூட ஒரு படம் நடிச்சிருப்பார் சாமுராய் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான சாமுராய்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாள். அந்த வாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டானா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்பவும் ஒரு புராதன காலத்து ஒரு ஆயுதமாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆயுதம் வந்து சாமுராய்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக இருந்திருக்கு. இது எப்படின்னா ஒரு சைடு தான் இந்த பிளேடு இருக்கும், 2 சைடு, அதாவது இருமுனை வாள் கிடையாது, இது ஒரு முனை வாள். அதுவும் ரொம்ப மெல்லிய வாளாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் மாறி இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ரொம்ப பழங்காலத்து வாழை பார்த்திங்கன்னா ஜக்கோட்டா அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதாவது 900 அதாவது இயேசு பிறக்கிறதுக்கு 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் கோட்டா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இயேசு பிறக்கிறதுக்கு 900 ஆண்டுகள்லேருந்து 1596 வரைக்கும் தயாரிச்சிருக்காங்க. ஷின்டோ அப்படின்னு தயாரிச்சிருக்காங்க. அது எப்படின்னா 1596லேருந்து 1780 வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஷினிட்டோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆயுதம், அது வந்து 1781லேருந்து 1876 வரைக்கும். அப்புறம் ஜெனிட்டோ, இப்போ வந்து ஷின்காட்டோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும்தான் சாமுராய்கள் பயன்படுத்தினாங்களா அப்படின்னா இல்லை. கட்டானான்றது ஒரு வகையான ஆயுதம். இந்த ஒரு வகையான ஆயுதம் எதுக்காக நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் சொன்னீங்களே வாள் அப்படின்றதுனால சாமுராய்கள் வந்து ஜப்பானில் இப்படி ஒரு வாளை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றது ஒரு கூடுதல் தகவல். சாமுராய் ஓகே, சாமுராய் வந்து வாளை பயன்படுத்துவாங்க. சாமுராய்ன்றவங்க யார், எந்த மாதிரி சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் அவங்க ஒரு வகையான வந்து போர் வீரர்கள்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது வந்து போர்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில என்ன சொல்லுது ஒரு பாரம்பரியமாக வருவாங்க. எல்லாராலையும் வந்து சாமுராய்ஸ் ஆக முடியாது. சாமுராய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பயம் இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க. வந்து எல்லா போர்த்திறனான விஷயங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து அவங்க கற்று வச்சுருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்து ராஜாக்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க. மெய்காப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னா ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அது ஒவ்வொரு நாட்டிலேயே வந்து இருக்கிற அவங்களோட படையை தாண்டி இன்னும் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாட்டிலையும் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற சாமுராய்ஸ் வந்து அவங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. இப்போ ராஜாக்கே அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இருக்கிற எல்லாரோட ஒற்றர்களோட அந்த கம்யூனிகேஷனை வச்சு அவங்க எல்லா இடத்துலையும் பிரிஞ்சிருப்பாங்களாம். சொல்லப்போனால் மணலுக்கு அடியில் கூட இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சாமுராய்ஸ் பற்றி. அந்த காலத்தில் அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வரும்போது வந்து நம்ம அவங்க ராஜாக்கு ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம்னா அப்போ வந்து அவங்க வந்து போர் புரிவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. நான் கூட நிறைய சாமுராய் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் இதை பற்றி கேள்வியே கேட்டேன். இந்த 43 ரோனின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களே? ஆமாம், அது நடிச்சிருப்பார் ஹீரோ கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் வந்து ராஜாவுக்கு வந்து சாமுராய்கள் எவ்வளோ விசுவாசமாக இருந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ராஜா இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அதுக்காக அந்த சாமுராய்கள் தன்னோட உயிரை பணம் வச்சு பழி வாங்குவாங்க. ரொம்பவே ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரி, இப்போது சாமுராய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கெல்லாம் ஜப்பான் ஞாபகம் வர மாதிரி இந்தியன் சாமுராய் அப்படின்னு சொன்னால் யார் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க? நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். அடடா, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா ஏன் அவரை வந்து இந்தியன் சாமுராய்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுமா? நீங்களே சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாமுராயோடைய குணாதிசயங்களை சொல்லும் போது நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது, பிரிஞ்சு இருப்பாங்க, மறைஞ்சிருப்பாங்க, எல்லா இடங்கள்லையும் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்ட காலகட்டங்களில் நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு யாருக்குமே தெரியாதான். அதே நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே அவர் போயிட்டு மறைஞ்சிருந்து ஒரு சில வேலைகளெல்லாம் முடிச்சுட்டு வருவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் வந்து அவரை இந்தியன் சாமுராய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக்க நம்ம அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. அதாவது 2ஆம் உலகப் போர் காலகட்டத்தில். அப்போது அந்த தீவுகளுக்கு போய் அந்த தீவுக்கு ஸ்வராஜ் தீப் அப்படின்ட்டு பேர் மாற்றமே பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர
சந்திர போஸ். ஸோ இப்படி வந்து இந்தியன் சாமுராய் அப்படின்னு பேர் வாங்கினது ஒரு இன்னொரு பெருமை தான். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸை பற்றி இன்னொரு தகவல் என்ன, அவர் வந்து ஐஎன்ஏ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அதில் ஜாயின் பண்ண 90% மிலிட்ரி மேன்ஸில் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் போயிருக்காங்களாம். அதான் அப்போ வந்து காந்தி வந்து அகிம்சை வழியில் போராடிட்டு இருக்கும்போது அப்போது வந்து ஒரு ஆயுதம் ஏந்தி போராடலாம் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சும் போது அப்போது தமிழ்நாட்டில் தான் 90% பீப்புள்ஸ் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு தகவல் இருக்குது. நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து நிறைய ஆயுதத்தை பற்றி பேசணும். அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தற்காப்புக்காக வந்து யூஸ் பண்ணாங்க, சரி, இன்னொரு நாட்டுக்கு கூட போர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க, சரி. ஆனால் வந்து இப்போ வந்து ஆயுத கலாச்சாரம் வந்து கூடாது. அது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது. பயோவாராக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் மூலிமா வந்து மக்களை தாக்குறதா இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு என்னோட கணிப்பு. ஏன்னா எப்பயுமே வந்து அமைதியாக இருக்கணும். தேவையான சமயங்களில் வந்து ஆயுதம் வந்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அப்போ வந்து அதுக்கான தேவைகள் இருந்தது. இப்போ வந்து அதை நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். அதான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக. ஒரு ஆயுதன்றது கொல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது, வெல்லக்கூடியதாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். விலங்குகள் கூட பார்த்திங்கன்னா அதோட தற்காப்புக்காகவும் அதோட இறைக்காகவும் மட்டும்தான் வந்து வன்முறையை பயன்படுத்துது. ஆனால் மனிதன் வந்து ஆசைக்காகவும் பேராசைக்காகவும் வன்முறையை பயன்படுத்தி நிறைய விஷயங்களை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போது ஆயுதத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு வெப்பன் ஒன்று இப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்னா வந்து இப்போ எல்லாமே ஆயுதத்தை பற்றி நம்ம பண்ணால் அது வந்து ஒரு உலோகமாக இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆயுதம் வந்து வெறும் லைட்டு மட்டும்தான். அதாவது லேசர் லைட் வெப்பன் சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டு. அது எதுக்குன்னா கப்பல் படையில் வந்து எதிரி நாட்டு கப்பலை இங்கேருந்து, அதாவது 7 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கப்பலை வந்து இந்த லேசர் லைட் ஆன் பண்ண உடனே அது வந்து அங்கே வந்து அந்த கப்பல் பிளாஸ்ட் ஆகிடுமா. வந்து 2010 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதை இப்போ இன்னும் வந்து போயிட்டுருக்கு. 2016 வந்து ஃபைனல் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போது நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து ஆதி காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சில ஆயுதங்களை பற்றி பேசணும். அது தாண்டி இன்றைக்கி என்னென்ன ஆயுதங்கள் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோன்னு பேசணும். ஒரு நாடு தன்னுடைய ஆயுதத்தை எப்படி பயன்படுத்துது, அது தற்காப்புக்காக, அதே நேரத்தில் எதிரி நாடுகள் மேலே பயன்படுத்துறதுக்காகன்றதெல்லாம் பற்றி பேசணும். ஸோ இப்போ கடைசியாக இப்போ வந்து ஆயுதம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆயுதத்தை வந்து ஒரு பொருளாக மட்டும் பார்க்காம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமாகவும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது இன்றைக்கி அன்மேன்டு காம்பவுண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரோன்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்து மோஸ்ட்லி தகவலை சேகரிக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ இப்படி சேகரிக்கப்படக்கூடிய அந்த தகவல்கள் ஒரு நாட்டோடைய பொருளாதாரத்தையும் சரி, ஒரு நாட்டு மீதான தாக்குதலையும் சரி, அது சரி செய்யறதுக்கான விஷயமாக பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ட்ரோன்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒரு நாடு நல்லபடியாகவும் இருக்க முடியும், அதே நேரத்தில் இன்னொரு நாட்டு மேலே போரும் புரிய முடியும். ஆனாலும் தற்காப்புக்காக ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினோம்னா எந்த பிரச்சனையும் யாருக்கும் வராது அப்படின்ற ஒரு நல்ல தகவலோட இன்னைக்கு அறிவோமாயிரம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த். என்னுடன் இருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ். நன்றி நேயர்களே. It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya and Vit Community Radio 90.8. Magnanimous. MAGNANIMOUS. Someone who is kind-hearted and generous. The synonym of the word magnanimous is great-hearted. The antonym of the word magnanimous is selfish, greedy. And to use it in a sentence format, she made a magnanimous donation to poor kids. To pick more words from glossary box, stay tuned to Vit Community Radio 90.8. Hi குட்டீஸ், இது VIT பண்பலை 90.8. VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. வானத்துல கடவுளுக்கு ஒரு யோசனை. அது என்னன்னா, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வாழ்நாள் எத்தனை வருஷம் வைக்கலாம்னு தான். அப்படி கடவுள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஐடியா வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா 30 வருஷம் கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணாரு. அதுக்காக எல்லா உயிரினங்களையும் வானத்துக்கு வர சொன்னாரு. கழுத, குரங்கு, நாய், புறா, கிளி, சிங்கம், யானை, மனுஷன், இப்படி எல்லா உயிரினங்களும் வானத்துக்கு போய் கடவுள் முன்னாடி நின்னுச்சுங்களாம். எல்லாத்தையும் பார்த்த கடவுள்,
உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 30 வருஷம் ஆயுள் தரேன். இந்த 30 வருஷம் போதுன்றவங்க இங்க இருந்து போகலாம். குறை இருக்கிறவங்க இங்கேயே இருங்க. அவங்க குறை என்னன்னு விசாரிச்சு நான் தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொன்னாராம். இத கேட்ட உடனே கடவுள் கொடுத்த ஆயுள் காலம் போதுன்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வானத்தை விட்டு கீழே இறங்கி அவங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா பாருங்க, கழுத, குரங்கு, மனுஷன், நாய் இந்த 4 பேர் மட்டும் அங்கேயே இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கடவுள் உங்களுக்கு என்ன குறைன்னு கேட்டாரு. முதல்ல நின்னுட்டு இருந்த கழுத, கடவுளே என் நிலைமைய பாருங்க, நான் தினமும் ரொம்ப அதிகமான சுமைகளை சுமந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஓய்வோ தூக்கமோ கிடைக்கிறது இல்ல. எப்போதுமே பசியால துன்பப்படுறேன். முதுகுல சுமைகளை தூக்கிட்டு வரும்போது தெரு ஓரத்துல இருக்கிற புல்ல சாப்பிட வாய வச்ச உடனே என்னை அடிச்சு துன்பப்படுத்துறாரு என் முதலாளி. சந்தோஷமே இல்ல, என் வாழ்க்கையே நரகம். இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் என்னால எப்படி 30 வருஷம் தாங்க முடியும்? அதனால என் மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டி என் ஆயுள குறைங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டதாம். கடவுளும் சரி 12 வருஷம் குறைக்கிறேன், இதுக்கப்புறம் உன் ஆயுள் 18 வருஷம் தான்னு சொன்னாரு. இத கேட்ட கழுத சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சு அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. அடுத்ததா இருந்த நாயை கூப்பிட்டு உன் குறை என்னன்னு கேட்டாரு. நாய் சொல்லிச்சான், கடவுளே நான் வலிமையோட நல்ல மோப்பம் பிடிக்கும் திறமையோட இருக்கணும். எனக்கு காதுகள் நல்ல துல்லியமா கேட்கணும். அப்போதான் எனக்கு மதிப்பு. எனக்கு வயசான உடனே எல்லாரும் என்ன வெறுக்கிறாங்க. எனக்கு சாப்பாடும் கிடைக்கிறது இல்ல. அதனால எனக்கு எதுக்கு இவ்ளோ ஆயுள்னு சொன்னதாம். கடவுளும் சரி இனி உன் வாழ்நாள் 12 வருஷம் தான்னு சொன்னாரு. அத கேட்ட சந்தோஷத்துல நாயும் கடவுளை கும்பிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா குரங்கு கடவுள் முன்னாடி குதிச்சு வந்து நின்னுச்சான். உனக்கு என்ன குறைன்னு கேட்ட கடவுள் கிட்ட குரங்கு பல்ல காட்டி இழிச்சுண்டு, கடவுளே 30 வருஷம் ரொம்ப அதிகம், நாங்க அவ்வளோ நல்லா கொடுமைகளை அனுபவிக்கணும். சாப்பாட்டுக்காக நாங்க மனுஷங்க கிட்ட டான்ஸ் ஆடுறோம், இன்னும் என்னென்னவோ செய்யறோம். இருந்தும் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. அழுகி போன பழங்கள் தான் கிடைக்குது. வயசானதுக்கு அப்புறம் எங்களால மரத்துக்கு மரம், கிளைக்கு கிளை கூட தாவ முடியறது இல்ல. அதனால எங்க ஆயுள குறைங்கன்னு வேண்டி கேட்டது. இனி உங்களுக்கு 10 வருஷம் தான்னு சொல்லிட்டாரு. குரங்கும் சந்தோஷத்துல அங்கிருந்து போயிடுச்சான். கடைசியா இருந்த மனுஷனை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன குறைன்னு கேட்டாராம். மனுஷன் சொன்னானா, கடவுளே 30 வருஷம் எங்களுக்கு குறைவா இருக்கு. அந்த வயசுல தான் நாங்க வாழ்க்கையில எதையாவது முழுசா கத்துட்டு இருப்போம். நாங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஆரம்பிக்கும் போதே முடிஞ்சிடுமே, அதனால எங்களுக்கு 30 வருஷம் ஆயுள் போதாதுன்னு சொன்னான். அதுக்கு கடவுள், இங்க வந்த நீ மட்டும் குறையோட திரும்பி போக கூடாது. கழுதையுடைய 12 வருஷமோ, நாயுடைய 18 வருஷமோ, குரங்குடைய 20 வருஷமோ இங்க இருக்கு. இந்த 50 வருஷமும் நீ எடுத்துக்கோ. இதுக்கப்புறம் உன் வாழ்நாள் 80 வருஷம். சந்தோஷம் தானேன்னு கேட்டாரு. அந்த சந்தோஷத்துல அவனும் கிளம்பினான். ஆனா மனுஷனை நினைச்சு கடவுள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. ஏன்னா முதல் 30 வருஷமும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தான். அடுத்த 12 வருஷம் கழுதைய போல குடும்ப சுமை அந்த சுமைன்னு சுமக்க ஆரம்பிச்சான். அடுத்த 18 வருஷம் நாய போல சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சதெல்லாம் காவல் காத்தான். 60 வயசுல இருந்து அவன் வாழ்க்கை குரங்கு போல பேர குழந்தை கிட்ட பல்ல காட்டி மகன் வீடு மகள் வீடுன்னு தாவினான். அதுக்கப்புறம் பல்லெல்லாம் விழுந்து கண்ணை ஒட்டி போய் இறந்துட்டான். என்ன குட்டீஸ், இந்த கதையில மனுஷங்களோட வாழ்க்கைய எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.